Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம infographics பார்க்க போகிறோம். இந்த infographics யூஸ் பண்ணி நம்ம அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ரிசல்ட் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு நியூ ஸ்லைடு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பை டிஃபால்ட் ஸ்லைடு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேஅவுட், blank லேஅவுட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லைக் திஸ். First step, insert shapes. ஒரு oval shape நம்ம select பண்ணலாம். Normal oval. So like this. And next step is insert shapes and rounded rectangle. இங்க rectangle கீழே rounded rectangle இருக்கும். அதை select பண்ணிக்கலாம். So like this. little more மேலே கூட வச்சுக்கலாம். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த எல்லோ பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணால் the shape of the rounded rectangle வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிளாகவும் மாறிடும். இது மாதிரி நம்மளுக்கு 6 ஷேப்ஸ் வேணும். ஸோ Ctrl+C, Ctrl+V. ஐம் காப்பிங் த சேம். ஒரு ரவுண்ட் வர மாதிரி நீங்கள் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். And again Ctrl+C, Ctrl+V. One more shape. இங்கே நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஷேப்புக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரியே உங்களுக்கு லைன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ we have arranged ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இருக்க மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதை மூவ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், செலக்ட் ஆல் த ஷேப்ஸ். அது எப்படின்னா ஒரு ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி மற்ற ஷேப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் டுகெதர் உங்களுக்கு எல்லா ஷேப்பும் செலக்ட் ஆயிரும். ஷேப் ஃபார்மேட் அண்ட் மர்ஜ் ஷேப்ஸ் அப்படின்ற மெனு இங்கே இருக்கும். இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ராக்மெண்டட் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிடணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், again select all the shapes and shape outline, no outline. Next step, இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ரெட், இதுக்கு நம்ம எல்லோ, ஸோ வாட் ஆல் கலர்ஸ் யூ வாண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூ. அண்ட் இந்த அவுட்டர் லேயரில் இருக்க ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒயிட்டாக மாற்றிக்கலாம். பிஃபோர் தேட் நம்ம வெளியில் இருக்க இந்த இது கலர் மாற்றணும். ஸோ ரைட் கிளிக், ஃபார்மேட் பேக்ரவுண்ட், சாலிட் ஃபில், எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு கிரே கலர் வச்சுக்கலாம். சேம் கலர் நீங்கள் இந்த ரவுண்ட் ஓவல் ஷேப்புக்கும் கொடுக்கணும். திஸ் கிரே கலர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், திஸ் இந்த வெளியில் இருக்க ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஷேப் ஃபார்மேட் அண்ட் ஃபில் கலர் அஸ் white or black கூட கொஞ்சம் அட்ராக்டிவ். எஸ். அண்ட் இந்த ஓவலுக்கு நம்ம அவுட்லைன் நோ அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ டிசைனிங் ஓவர். இந்த கண்டென்ட் நான் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபாண்ட் சைஸ் அதிகமாக்கலாம்.
ஸோ அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ் நம்ம டிசைனிங் எல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள்காண்டி நான் கண்டென்ட் கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த மாதிரி இயர்ஸ், ஒவ்வொரு இயர்ஸாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். லைக் 16, 21, 22 recent year. Just ஒரு sample document. And இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி நான் சாம்பிள் போட்டிருக்கேன். ஸோ லைக் திஸ். And percentage, let us have a sample one. Like இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல மட்டும் நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ் வைக்கலாம். ஸோ இட் காப்பி ஆகலை. கிளிக் ஆன் இட் and Control C and Control V. இந்த மாதிரி இதை நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு இதை எப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எல்லாத்துக்கும் 70 கொடுக்குறேன். Since it is taking more time, just a sample. That's it. Infographics is ready. இது நம்ம ஸ்லைட் ஷோவில் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். Yeah, wow. That's all. For more videos, please subscribe to my channel. Thank you.